candidate must have at least grade of A, B, C, D in both biology and chemistry. Ugomba kuba ufite nibura at least D, inyuguti ya D muri shimi na biology. Ahanga urumva ni uburyohe cyane, ni uburyohe bumeze neza cyane. Cya kabiri A1 mushaka gukomeza gushyiraho A0 mu mwanya y'amasomo ya civil engineering cyangwa se construction na building technologies, net travel and tourism management, harimo hospitality management. Abantu banjye murakumumeze neza, hano bari dufasha nk'ibisanzwe murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. None ahangaha rero habonetse amahirwe akomeye ameze neza cyane, haba muri Muhabura Integrated Polytechnic iherereye hariya Musanze, hakaba ndetse n'indi kaminuza ya Mount Kigali University iherereye hariya Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Tugiye kunyuramo rero muri zino mahirwe abonetse hano yo kwiga muri zino universities uko ari ebyiri. Hari imwe ireba abantu bashaka kwiga health science kuri undergraduate, akaba n'indi ireba abashaka kwiga kwa upgrading bagashyira icyo twita Bachelor of Technology muri Muhabura Integrated Polytechnic, aho ni civil engineering cyangwa se construction and building technology, hakaza travel and tourism management, hakaza hospitality management, mu gihe muri Mount Kigali University of Rwanda ari ni Health Sciences. Muhawe ikaze ku Uburezi Rwanda TV. Muragumegeze kuri YouTube channel, kanda like kugira ngo ino video ize kugera ku bantu benshi. Asigaye unakanda subscribe wowe utarayikanze, tujye tubana igihe cyose. Asigaye muri comment wita wandika ati ndahageze. Buriya iyo urebye video ntukande like ku kantu k'igikumwe kareba hejuru, akagumi kareba hejuru, kandaho urabushyigikiye ino video kugira ngo igere ku nshuti zawe, cyane nushaka kugamana amahirwe wenyine. Twagiye rero duhere kuri no ya BTech cyangwa se ya Muhabura Integrated Polytechnic. Nuvuga ngo ino announcement iravuga ngo BTech upgrading opportunities with post admission financial support. Muhabura Integrated Polytechnic College cyangwa se MIPC in partnership with Chancen International aims to provide financial support for educational costs and is pleased to invite eligible and interested candidates seeking to upgrade their qualifications to Bachelor of Technology level to apply for one of programs listed below. Uvuga ngo ku bufatanye MIPC ku bufatanye na Chancen International irimo rafasha abanyeshuri nk'ibisanzwe murabimenyereye yuko murabimenyereye yuko hari Chancen ikunda n'ubundi kugira ute gutanga, ikunda gutanga amahirwe agiye atandukanye yo gufasha abantu, yaba muri za Curu, za University of Kigali twagiye tubafasha n'izindi kaminuza zigiye zitandukanye. Rero hano yatanze amahirwe yo kwiga mu gihe ku bantu basanzwe bafite A1 mushaka gukomeza gushyiraho A0 mu mwanya y'amasomo ya civil engineering cyangwa se construction na building technologies, net travel and tourism management, harimo hospitality management. Rero requirements ziri gusabwa harimo advanced diploma, ubwo ni certificate ya A1 ubwo ku bantu basoje nka RP, ubwo bize imyaka 3. Noneho akaza na academic transcript, akazamo na secondary diploma, nuvuga ngo AD certificate nibura ufitemo 2 principal passes ku bantu. Ubwo nuvuga ngo ni ba bantu baraturutse hehe muri general education. None nabwo baturutse TVET ho birumvikana neza ko nawo barasabwa ki level 5 certificate itangwa na RTB. Noneho national ID, card, passport, ifoto ya passport yawe ya nyapane cyangwa ibisanga irimo nk'irindi bara. Bavuze ngo ni card ni ifoto ya nyayo n'isura yawe. National ID yo birumvikana. Noneho twikoze kuri Mount Kigali cyangwa se Mount Kigali University of Rwanda. Hano ho baravuga bati
nari nimbaye nk'ubikorera summary ariko kanze hano nakoze summary ni uvuga ngo aya mahirwe yo ya scholarship yatanzwe na Mount Kigali University ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima. Uvanga aya mahirwe ari cyambere ni eligibility criteria. Candidate must have at least grade of A, B, C, D in both biology and chemistry. Ugomba kuba ufite nibura at least D, inyuguti ya D muri shimi na biology. Ahangaha urumva ni uburyohe cyane, ni uburyohe bumeze neza cyane. Cya kabiri Bachelor of Dental Therapy, nuza available programs ziri available ni Bachelor of Dental Therapy, akazamo Bachelor Science with honor in medical laboratory science. Requirement document zo ni added diploma cyangwa se result slip, identity card ndetse na passport, ifoto ya passport. Deadline ni 15 hano kuri Kigali. Mu gihe ikindi wena nababwiraho candidate who meets the minimum requirement as mentioned above will sit. Uvuga ngo muzabona aka test nako kagoranye cyane ku itariki kuwa mbere tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu, ariko hano kuri Muhabura Integrated Polytechnic deadline ho ni tariki 18, mu gihe Mount Kigali ni tariki 15 za application. Noneho application rero ukuntu iri gukorwa hano kuri Muhabura Integrated Polytechnic bavuze ngo application may be submitted through one of the following channels. Online application link available on the MIPC website. None handa yisuye mbona harimo ikibazo ntabwo iri gufunguka, gusa niza gusubiraho ndabibamenyesha cyangwa se nange mugomenye mugerageze wandikemo ngo MIPC College cyangwa se website, cyangwa se wandikemo ngo Muhabura Integrated Polytechnic, ndavuga ngo muri Google. Utabinyujije hanga ushobora nanone kubinyuza kujyana hard copy kuri ofisi ya Muhabura Integrated Polytechnic kuri register waho. N'uburyo bubiri ushobora kugira ute gukora application. Noneho wenda ugize ikibazo ushobora kwandikira admission kuri email yabo ya admission@mipc@gmail.com. Noneho hano ho application ukuntu irimo irakorwa, hano application process ni ukuvuga ngo ugomba gusura iyi link iri ahangaha, iyi ngiyi yanditseho ngo https://2 admission@mkur.ac.rw. muyirebe muri comment pinned, sibyo? Noneho ugacreating account. Wamara gucreating account ufite email igomba kuba inactive, then ugakora register ugakomeza n'ibindi. Ugira ikibazo reba muri comment, harimo n'ubundi iyo nimero ushobora kwitunyandikira n'ubundi nkagufasha hano ku Burezi Rwanda TV. Ubwo rero ndatekereza n'ubundi nizo scholarship n'ubundi zo zari zihari, ibindi byo namwe mwaza kwigerageza. Rero mwe twabanye nababwira ngo bye bye, God bless you, Imana ibarinde. Nimbibutsa neza yuko uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe.